Auf jeden Fall viele Lebewesen, aber höchstwahrscheinlich Ratten, tippe ich mal. Oh, die sind über mir. Aber hier? Nudeln! Ja, Nudeln wären nicht schlecht, das ist das Gute. War jetzt, dass ich hier Claymore-Minen gefunden habe, so eine Anspielung darauf, dass ich hier vielleicht aufpassen sollte, weil es hier Minen geben könnte? Man weiß es nicht. Nicht was? Mission. Oh, habe ich voll. Also wahrscheinlich die 300 Schuss, die ich hier habe. Grenade. Kompressor. Ration. Konnte ich die Ration eigentlich aufnehmen? Okay, ich dachte, ich hätte schon ein Maximum gehabt. Aber bewacht zu werden ist ja hier nicht so in, ne? Forschungslabor. Nice. So. Schön. Cooler Bereich. Aber generell Südamerika gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt heute am Anfang der Aufnahme ein paar Schwierigkeiten hatte. Aber jetzt gerade läuft es eigentlich ganz gut. Ich freue mich jetzt schon auf die morgige Aufnahme. Weil ich werde höchstwahrscheinlich tippen, wir kriegen jetzt eine Sequenz. Falls nicht, dann würde ich jetzt nämlich die Aufnahme beenden. Deswegen, ich werde heute nicht mehr viel spielen. Und, schauen wir mal. Sequenz, genau. Then we'll have to make a lot of changes. Yes, that's right. We'll need another go at it. That won't be a problem. Uh-huh. Yes. I've taken care of it. Yes, I understand, but... Yes, the next test. Naomi. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Me too. Until then. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? 9. And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not, at the moment. Where are all the guards?
They know I won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to cooperate. Naomi, what happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system? You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question? Let's hear it first. Liquid... We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses, in other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake, remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away.
For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. But what about me? I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know too. All right, Snake. Undress. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Oh my God. Snake. All right, let's just get this over with. Yes. Of course. I'm sorry. Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells. I'm not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body and with your heart. So, does the aging have something to do with fox diet too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or fox die. It's how you were born. It's your natural lifespan. Klar will ich speichern. Ja, nehmen wir einen neuen Speicherstand. Aber auch ein cooler Fourth Wall-Moment, ne? Wo man dann die ganzen Spiele durchgegangen ist, als sie davon erzählt hatte. Ich würde jetzt hier auch wenn ich jetzt gerade kurz die Klappe gehalten habe, einmal aufhören, nämlich, weil ich habe jetzt ja gerade glücklicherweise einen Speicherpunkt erreicht. Guck gerade auf den Tacho, 1,3 Stunden. Das war jetzt einfach mal auch wieder, weiß ich nicht, 15 Minuten Sequenz, die jetzt kam. Aber wie gesagt, sehr aufschlussreich, sehr informativ. Haben jetzt auch einiges darüber erfahren, warum wir jetzt nicht so krass davon betroffen sind, wie die meisten anderen Soldaten mit den Nanomaschinen. Und dass unser Alterungsprozess eigentlich von vornherein ja so geplant gewesen war. Eigentlich hätten wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr leben sollen. Und Liquid hat es ja auch nicht geschafft, ne? Also zumindest jetzt nicht im eigenen Körper. Und ja, wir haben jetzt dann offensichtlich auch nicht mehr allzu viel Zeit für uns. Und ja, Naomi scheint auch ein bisschen schockiert über unseren Zustand gewesen zu sein. Aber jetzt mal ohne Witz, wie oversext ist denn bitteschön Kojimas Handhabe, was Kamerafahrten betrifft, ne? Wie oft haben wir gerade Naomis Brüste gesehen, ihren Arsch oder ihre Beine? Hm?
Egal, das ist halt Kojima, das gehört halt dazu. Interessant ist eigentlich aber auch, dass bei Kojima, also bei den Spielen, zumindest bei Metal Gear, es eigentlich auch immer um starke Frauen geht, aber gleichzeitig auch verletzbare Frauen, ne? Also starke Frauen, weil hier die vier Mädels, die Gegner, die wir hier haben, das sind ja alles offensichtlich ja, weibliche Soldaten. Die Metal Gear Solid 3 Big Boss hatten wir zum Beispiel, ne? Metal Gear Solid 2 hingegen hatten wir die Fortune zum Beispiel. Metal Gear Solid 1 Sniper Wolf. Also es gibt auf jeden Fall immer starke weibliche Charaktere, gleichzeitig aber dann auch meistens noch ein paar schwache, ne? Wie zum Beispiel im ersten Teil Meryl, ne? Gut, Mei-Ling war immer so ein bisschen neutral. Im zweiten Teil war es halt Rose, ne? Weil die immer sehr, sehr zerbrechlich wirkte. Wobei Wyden da eigentlich, glaube ich, eher der zerbrechlichere war. Und im dritten Teil, gut, ja, nee, Eve würde ich jetzt nicht als verletzlich kennzeichnen, aber zumindest gefühlvoll, ja. Gut, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Aufnahme von Metal Gear Solid 4. Macht richtig, richtig Bock. Also, Spiel macht Bock, Story super interessant. Ich habe voll Bock, mich da weiter umzugucken in den Leveln. Freue mich voll auf die bockige Aufnahme schon wieder. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel aber auch, wenn der große jetzt hier aus Sequenzen besteht, aber also viel, viel besser, als ich gedacht habe, muss ich wirklich sagen. Aber das habe ich mir beim dritten Teil auch schon gedacht. Der dritte Teil hat ja auch schon richtig Bock gemacht. Der war ja für mich quasi beim Spielen ja auch blind. Und ja, macht einfach Bock. Ich hoffe, das geht noch ein paar Stunden, das Spiel, aber ich gehe mal davon aus. Und ja, hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch ähnlich viel Spaß habt und ja, hoffe, dass wir uns auch im nächsten Part auch wiedersehen. Also dann, euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer und ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, tschüss.